So I'll introduce myself. I'm Pavani. So I've recently completed my PhD in Osmania University, Geography law. So Geography and Environment are my subjects. So I have done my graduation in Narayana IAS Academy and then PG. So na graduation vachesi in Narayana IAS Academy and then my PG in Osmania University and my PhD recently I completed my submission also in same geography. Okay. So Osmania University lone, and then I have cleared multiple academic exams like SET state topper and I have cleared JRF and I was university topper, etc. So this is my qualification. So coming to UPSC preparation, I am also into this UPSC preparation from long back, so as you all know from my degree. So coming to environment topic, it is very important for us, right? Manaku telusu environment is one of the number of questions from environment is the largest. 15 to 25 questions per year. Every year manaki around 15 to 25 questions వస్తున్నాయి, right? సో మనకి ఎప్పుడైతే ఎన్వైరన్మెంట్లో కాన్సెప్ట్స్ విత్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రాంగ్ అవుతామో దెన్ వీ కెన్ స్కోర్ హై మార్క్స్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సో ఏమన్నా సో ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి జనరలీ? సో లెట్ us keep this class very interactive. సో ఎన్వైరన్మెంట్లో జనరల్లీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి? ఏదైనా పర్లేదు. యా, ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, కరెంట్ అఫైర్స్ ఓరియంటెడ్గా ఏదన్నా ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, అవునా? ఇంకా కాప్ మీటింగ్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్, రైట్? ఇంకా ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్స్, ఫుడ్ చైన్, ఓకే, ఎనర్జీ ఫ్లో, ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ పిరమిడ్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, బయోస్ మీరు ముందుకు రావచ్చు కదా, అంత స్పేస్ ఉంది మనకి, మనదే క్లాస్ రూమ్ అంతా. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్, టర్మినాలజీ, డెఫినేషన్స్. సో ఎలా అడుగుతారు? దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్, దిస్ స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డిఫైనింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కదా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో మనము ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఏం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో సమ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ లేకుండా మనం అనుకుంటాం ఫ్యాక్ట్స్ యూపీఎస్సీలో ఫ్యాక్ట్స్ అవసరం లేదు అని, బట్ వీ నీడ్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్, right? So some facts plus the concept will make our environment and ecology part very sustainable preparation. Okay, మన environment point of view లో మాట్లాడాలి అంటే sustainable preparation. Okay, so since UPSC always wants students to be having a consistent ఒక sustainable preparation కావాలి కాబట్టి and environment is of నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ రిలవెన్స్ టాపిక్ కాబట్టి we are getting maximum number of questions. Environment and geography together we are getting around 20 to 30 questions per year, minimum compulsory 20 to 30 questions వస్తున్నాయి కదా. సో మనకి ఎన్వైర్న్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనం ఈ ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్రోగ్రాంలో చేద్దాం. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు keep this point in mind that manam every concept, everything manam we can't discuss in the rapid revision classes. We have only 5 days. So manam kani important concepts plus the current affairs will deal. Okay, mana 5 days lo enta avute anta manam maximum complete cheskundam. Okay, so ఇంకేమన్నా మాట్లాడాలా? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి మనం. ఎప్పుడైతే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటుందో మనకి అప్పుడు మనము వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ద ఆప్షన్స్. సో నెగిటివ్ ఆప్షన్స్ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కానివి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే స్కోప్ చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో కొంచెం ఇంటరాక్టివ్గా ఉందాం క్లాస్లో. ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొంచెం విల్ హ్యావ్ ద ఫ్లో, ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అవుతుంది. దెన్ ఏమని చెప్పాలా? మీరే ఏదో చెప్తున్నారుగా. సో ఓకే, మనకి ఎనర్జీ మ్యాచ్ అవుతుంది. దెన్ వీ కెన్ ర్యాపిడ్ ఫాస్ట్గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి తీసుకెళ్ళచ్చు.
Okay, so first of all, we'll start this morning with small important topic, ocean acidification. So what is meant by ocean acidification? Even idea unda? Some of you people have already written the prelims last year. What is meant by ocean acidification? Okay, ante enti what it means? దాని వల్ల ఏమవుతుంది? Any basic idea? Marine ecosystems are getting affected. Okay, so how a water or a liquid substance is defined as acidic or basic? pH value. What is pH? Potential of hydrogen. Okay, so based on the pH value of certain liquid, we are defining it acidic or basic. So pH 7 is the neutral value. Okay, so let us discuss into our first important topic, ocean acidification. Okay, pen. Okay, so అసలు ఈ ఫెనామినా ఏంటి? అసలు why is this ocean acidification is happening? We all know that the carbon dioxide in the atmosphere on the earth surface is increasing. Why is the carbon dioxide increasing on the earth surface and in the atmosphere? Two primary reasons దేనికైనా climate change లో, like climate related aspects లో. One is burning of fossil fuels and number two is deforestation. So industrialization, urbanization అవన్నీ కూడా burning of fossil fuels లోకి వస్తుంది. Okay, so two primary reasons, burning of fossil fuels and also the deforestation. So burning of fossil fuels is leading to the increase in the greenhouse gases. One primary greenhouse gas is the carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide anedi one important greenhouse gas. So that is being absorbed by the plants as well as oceans. So we coming to the introduction, malli blue color vastundi. Is it visible? Blue color font lines. So before going to the concept, manam basics చూసుకుందాం. Okay, so greenhouse gases. So దేని వల్ల అవుతుంది మనకి majorly? That is the burning of the fossil fuels and the deforestation. Okay, so what are the major types of greenhouse gases? We have number one, the water vapor. We have the carbon dioxide, we have the methane and so on, nitrogen oxide, sulfur oxides, etc. Okay, so the major one is the water vapor, but we are not directly responsible for the increase of the water vapor. Why? Because overall increase in the content of greenhouse gases is increasing the climate change. So దాని వల్ల మనకి వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎవాపరేషన్. So that is why increase in the greenhouse gases is making the water vapor content to increase. Okay, evaporation increase avatam valla. Okay, so we are not directly responsible for this. The major culprit for us is the carbon dioxide, which is majorly released again from these two things. So
Burning of fossil fuels మనకు తెలుసు. Why? How deforestation is responsible? Because the plants in the process of photosynthesis is absorbing the carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide plus water in the presence of sunlight is making these inorganic components into the C6H12O6, that is the organic glucose molecules, plus oxygen is released. So in the process of photosynthesis, manaki the plants are absorbing the carbon dioxide and releasing the absorbing the carbon dioxide, releasing the oxygen. So that is the process. So akkada manaki two advantages. One is carbon dioxide is reduced and the other one is oxygen is increased in the atmosphere. So this is the primary thing which is happening for the, which is aiding for the climate change because of the deforestation. Okay, so this is the important thing. So these inorganic molecules are being converted into the organic glucose molecules, which is taken by the plants in the form of food. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. సో ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది, అవునా. సో దానివల్ల బికాస్ ఓషన్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సింకింగ్ స్పాట్స్ ఫర్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మనకి ఓషన్ ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఓషన్ ఈస్ బికమింగ్ అసిడిక్. ఎలా అవుతుంది, ఎలా అసిడిక్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే? Because whenever the oceans are absorbing the carbon dioxide, it is making into carbonic acid. So appudu manaki potential of hydrogen value anedi decrease avutu vastundi. Okay, so this is the primary concept behind the ocean acidification process. Okay, so చూస్తే మనము ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఓషన్ pH ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సో pH వాల్యూ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఇఫ్ ద pH వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, we call it as basic in nature. Generally this is the value, this is the pH scale anukunte, this is the neutral value, and if the value is going in this way, we call it as acidic. If the value is going in this way, we call it as basic or alkaline. Right, we know that Virat Kohli has alkaline water. Ante enti pH value is above 7. Okay, so that is very good for health, living organisms health. So ikkada marine organisms are having this acidic water, they are living in this acidic environment. So is it good for them? No. So that is the major thing. Okay, major issue ekkada vastundi ante adanamata. So you take any celebrities or for that matter కొంతమంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అవ్వచ్చు ఎక్సెట్రా, వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్కలీన్ వాటర్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఏదైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మనకి అసిడిక్ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు అంటారు. వాట్ ఈస్ అసిడిక్ ఫుడ్? ఇట్ కెన్ బి నాన్ వెజ్, ఇట్ కెన్ బి ఎగ్స్, ఇట్ కెన్ బి ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఎక్సెట్రా. సో ఎట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్కలీన్ ఫుడ్. వాట్ ఈస్ దట్? రా ఫుడ్, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ప్రిఫర్డ్ బై ద డాక్టర్స్ ఆల్సో. సో మన లైఫ్లో జరుగుతుంది, వీ కెన్ ఇంప్లై ఇట్ టు ద మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో కదా. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఓషన్ acidification process. So the value of the potential of hydrogen is deciding the ocean acidification, primarily triggered by the increase in the carbon dioxide. Okay, so whenever carbon dioxide is reacting with the water, it is giving the carbonic acid. Okay, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? ఇక్కడ మనకి pH వాల్యూ చూస్తే డ్రాప్ అవుతుంది. నేను ఏం చెప్పాను? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ వే, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అసిడిక్ కదా. సో pH వాల్యూ బిఫోర్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎరా దట్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 8.2. నౌ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 8.1.
మనకు అనిపిస్తుంది జస్ట్ 0.1 అని చెప్పి, బట్ 0.1 టు ద మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ద బయోడైవర్సిటీ విచ్ ఇస్ రిసైడింగ్ ఇన్ ది ఓషన్స్, దే ఆర్ మేజర్లీ ఎఫెక్టెడ్. మన ప్లాంక్టన్ నుంచి, ఫిష్ నుంచి, మేజర్ ఆర్గనిజమ్స్, ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ indirectly affected. So what is the problem? Because it is the highest, fastest in the 300 million years. So mana earth eppudu form ayindi? It's been, yes, exactly. So appadi nunchi chuskunte nowadays the ocean acidification has been at a very rapid phase. Dani valla we are now discussing this issue for our UPSC preparation, because it gained relevance because it is very fastest, or it is taking at a very rapid phase. Okay, so this is the basic introduction. మీకు గుర్తుండాలన్నమాట ఈ కాన్సెప్ట్ అనగానే, ఓకే ఇది ఏంటంటే pH వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది దేనివల్ల, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ మైండ్ మ్యాప్ అనమాట దీని గురించి. ఎందుకు ఇప్పుడు మనం అసలు దీని గురించి అయితే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, మనకు అవసరమా అంటే ఎస్, ఎందుకు ఇట్ ఇస్ ఫాస్టెస్ట్, ఇది అనేది మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, so as I already said that carbon dioxide emissions are absorbed by the oceans at a rate of 38%. Ante more than 1/3 of the carbon dioxide is being absorbed by the oceans. Okay, so what is the carbon dioxide concentration in the pre-industrial era? 280 parts per million. So in 2024 it's around 423 parts per million. So there is increase of more than 50%. So more than 50% of a concentration of a carbon dioxide content in the atmosphere increase avute, what will be the effects? So these are the, this is one of the major important effect. Okay, so okay. So why carbon dioxide is released? Because of the fossil fuels. We have the industries lo, different types of industries lo. We have the transportation system. Transportation, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ జామ్స్, ఐ మీన్ సిగ్నల్స్ దగ్గర అవుతామా, ఎంత పొగ, కార్బన్, ఒక్కొక్కరికి నాషియా వస్తుంది, ఒక్కొక్కరికి హెడేక్ వస్తుంది. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సే ఒక 2 hours కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే హౌ వీ ఫీల్ ఇన్ ట్రాఫిక్, ఎలా ఫీల్ అవుతాం మనము నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నాం, వీఆర్ హ్యావింగ్ అ డీసెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. ఇక్కడ మనం ఉండటానికి విత్ ది ఎయిర్ అండ్ ద సౌండ్ పొల్యూషన్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకి, బికాస్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్సెట్రా ఆల్ అదర్ గ్యాసెస్ విత్ ది సౌండ్స్. డ్యువల్ ఎఫెక్ట్ అనమాట మనకి, ఒక్కటి కాదు 2 దెబ్బలు పడతాయి అప్పుడు మనకి. సో దట్ ఈస్ one important problem. Delhi is also suffering with air pollution. రీసెంట్గా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, హీ లెఫ్ట్ ది ముంబై హోటల్, తన పేరు, హీస్ అ మిలీనియర్, యాంటీ ఏజింగ్లో హీస్ డూయింగ్ దిస్ హిజ్ వర్క్. ఐ థింక్ వీ ఆల్ నో, మొత్తం ఇన్స్టాగ్రామ్, సోషల్ మీడియా, ఎవ్రీ వన్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ది ముంబై, దట్ టు అ 5-star హోటల్. 5-star హోటల్లో ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటుంది, ఎంత లగ్జూరియస్గా ఉంటుంది, ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ ఉండవా, ఉంటాయి. బట్ దెన్ హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ హిస్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో అంటే ఏంటి, అంత మేజర్గా మనము మన ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది పొల్యూషన్కి ఇంకా డిగ్రేడ్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా రిలేట్ చేసుకోవాలి. మనం మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ టు కోట్ మ్యాక్సిమం ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో అట్లా. ఓకే, అండ్ deforestation, as we already know, so it reduced the carbon sinks. Why? Because there is no photosynthesis happening. Okay, so these are the anthropogenic reasons, that is the man-made reasons, and the others are the others through which the carbon dioxide is released. We have the volcanic activity and we have the organic decay. See, problem enti ante these are the natural sources, but problem enti ante natural sources are there from the beginning. మన సస్టైనెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మనకి న్యాచురల్ సోర్సెస్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఎరా,
in the 16th 17th century, which led to rapid industrialization and urbanization and other amenities, dani valla manaki there is a sudden increase because of the man made activities. So మీరు చూసారు ఎగ్జాంపుల్, సో 280 parts per million ఎక్కడ, 423 parts per million ఎక్కడ, ఇట్స్ మోర్ దాన్ 50% ఇంక్రీజ్. సో అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే డూ యూ థింక్ దట్ వీ కెన్ సస్టైన్ హ్యాపీలీ? నో. వై? ఎనీవన్ గట్టిగా, చాలామంది మెల్లిగా చెప్తున్నారు, దాని బదులు ఒకరు గట్టిగా. యా, వై ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఓకే, ఓకే, one is oxygen increase. Next, another important one. Exactly, because carbon dioxide is one important greenhouse gas for trapping of heat. Now what is the average temperature of the earth's surface? It's around 13 to 14 degrees, right? If the greenhouse gases are not blocking the heat from the terrestrial radiation, then the temperature of the earth would have been less than 0 degrees Celsius, where we cannot, living beings cannot sustain. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈక్వేటర్ ఉందా? ఈక్వేటర్ నుంచి when we are going towards the poles, this is equator, right? So this is the poles. 23.5 north, 23.5, sorry 66.5 north. South pole, right? So ఎప్పుడన్నా the population quantity, it can be human beings, it can be microorganisms, or it can be any type of plants and animals. ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి? ఈక్వేటర్లో ఉంటుందా, నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? ఈక్వేటర్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వీ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్. దీస్ టూ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మనం మిల్క్ ఉంది కదా, మిల్క్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ స్టోర్ ఫర్ 2 to 3 days. అదే ఎస్పెషలీ ఇన్ ద సమ్మర్స్, ఇఫ్ వీ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ది రూమ్ టెంపరేచర్, ఇట్ వోంట్ లాస్ట్ ఫర్ మోర్ దాన్ 12 to 16 hours. Why? Because there is activity of microorganisms higher when it is placed in this room temperature, which is around, let's say, in 25 to 35 degrees because it's summer. So microbial activity avvatchu, or the plant and animal life including human beings, we can sustain when there is sufficient required temperatures and the water facilities. So these two are two important things. Okay, so it's important we need to have all the carbon dioxide, methane and other greenhouse gases, but the quantity must be necessary as much as it is essential. ఎంత క్వాంటిటీ అవసరమో అంత మాత్రమే ఉండాలి. ఎక్స్ట్రీమ్ క్వాంటిటీస్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద పొల్యూషన్, రైట్? సో పొల్యూషన్లో we the human beings and other living beings are going to suffer. అర్థమవుతుందా? రైట్? Next, so what are the effects on the ocean acidification? Because on the marine organisms. So we have the marine life, the shell dissolution or dissolvement of the shells. So we have the corals, beautiful corals ఉంటాయి కదా మనకి. ఎస్పెషల్లీ మొన్న లక్షద్వీప్ని మన మోడీ గారు బాగా యూనో డోంట్ గో టు మాల్దీవ్స్, వీ హ్యావ్ లక్షద్వీప్ అనే ఏదో కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా. సో అక్కడ ఏముంటాయి మనకి అండమాన్, కానీ మనం లక్షద్వీప్ వెళ్తే వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ కోరల్స్. సో how the corals are made up of the calcium deposits. So because of the increase in the carbon dioxide, these shells are being dissolved because of the carbonic acid. So this is one important thing. Great Barrier Reef of Australia, you all know, no? Dani kuda it has been bleached more than half. Why? Because of the ocean acidification process. ఓకే, సో ఇలా మనకి కోరల్స్ కానీ మొలస్క్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఫిషరీస్.
So around 1 lakh crore loss has been estimated in India by 2050. So we all know fishing is one important activity in the primary sector. There are so many communities which are dependent on the fishing. Recent ga Tandel movie chusaru, right? So movie anagane enta josh vastundi, yes ma'am. So there are so many communities which are depending on the fishing. So if this is getting affected, then what about the sustenance of those communities? Right, and also indirectly everything in the economy will be affected, right? So next, carbon cycle. So we have the cycles, regular cycles, మీకు తెలుసు కదా, carbon cycle, surface cycle, but we are not going into the details now, and this is also disrupted. Okay, next, the ecosystems, the chloral bleaching and the biodiversity loss, because it is affecting the planktons to fishes to small size fishes to whales and other big animals, organisms. So in this way the ecosystem of the entire marine is being affected. So these are the effects. So you need to have these all issues in your brain. ఎందుకంటే which among the following are the major effects అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మనం ఏం చేస్తాం, చిన్నదే కదా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా లేదా అని చెప్పి వదిలేస్తూ ఉంటాం. సో కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్, ఏమన్నా మన స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చామా, ఏమన్నా మన ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా గ్లోబల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయా, అన్నీ కూడా ఎన్వైర్న్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ గ్లోబల్ అగ్రిమెంట్స్ ఒక సైడ్ ఇస్తారు, వాటి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్తారు. వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద పేర్స్, ఇది కరెక్టా కాదా, విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడుగుతారు. మనకి చదివినట్టే ఉంటుంది, అరే కిగాలి ఇదేంటి అదేంటి అని అనుకుంటాము, బట్ ఆన్సర్ చూస్తే తప్పు పెడతాం. సో తెలిసినట్టే అనిపిస్తుంది, తెలీదు, అదే ఎన్వైర్న్మెంట్. అందుకే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ కావాలి, అందుకే మెమరైజేషన్ కావాలి. మనం అనుకుంటాం ఫ్యాక్ట్స్ ఎందుకు అని, బట్ మెమరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రివిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రివిజన్ చేస్తూ ఉంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకి అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట, బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డూ బై హార్ట్, బట్ డూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్. మన క్లాస్ అయిపోతూనే మనం ఒకసారి మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి మార్నింగ్ వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళి రివిజన్ చేసుకొని క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ ది క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? So we have seen the consequences. How is it impacting at a global level? So the oceans at the rate of 26% more acidic from 1850. So 1850 nunchi చూస్తే 26% more acidic గా అయ్యాయి అంటున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో pH మనకి ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? pH అరౌండ్ 8.1. సో it will become 7.8 by the end of the 21st century. సో మనం 8.1కి వస్తేనే ఒక సీరియస్ థ్రెట్గా అనుకుంటున్నాం, ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అదే 7.8కి వస్తే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వర్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది గ్లోబ్. వై? బికాస్ అరౌండ్ 71% ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ విత్ ది హ్యావింగ్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్, రైట్? రైట్. సో అందుకు మనకి మేజర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, రైట్? మనకి ఫుడ్ లైక్ ది ఫిషరీస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీ ఫుడ్ అనేది ఫేవరెట్ థింగ్స్ ఫర్ మెనీ నాన్ వెజిటేరియన్స్, రైట్? సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ విల్ ఆల్సో బీ డిస్టర్బ్డ్, నాట్ జస్ట్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఫిష్ ఒకటే కాదు, బట్ ఆల్సో ద కమ్యూనిటీస్ హూ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఫిషరీస్, ఆన్ ద మెరైన్ సిస్టమ్. సో అరౌండ్ 3 billion people rely on seafood, and also there are communities who are primarily dependent on the marine systems and in the entire globe. So that will be the effect. Next, the climate feedback. So it weakens the ocean carbon sink. So already it has been absorbing the carbon dioxide kada. Even that will have some capacity, right? It can't absorb more than its capacity. So again the oceans will have this disruption in the absorption of the carbon dioxide. So coral bleaching, etc., biodiversity loss, etc., are all again the impact we have. Next,
what is it for India? What is the impact for India? So we have around 7,500 kilometers of coastline, right? And we have here islands. But the mainland is 7,500 kilometers. We have huge population residing in this mainland coastline. Mainland. This is India's mainland. Okay. So around 14% of GDP is from directly and indirectly the fisheries. So this will be impacted. Next, the coral reefs, the Andaman and Lakshadweep are at risk. The Lakshadweep Islands and the Andaman and Nicobar Islands are at risk. The tourism industries of these islands will be in the risk. Next, so the study says that the Arabian Sea pH value has been dropped by 0.1 value from 1980 to 2020. So within the gap of 3 decades, there is a reduction of 0.1% value. So in the 3 decades low, 30 years low, in the decrease of the pH value anedi, it's very visible, right? 1980s lo puttina vallaki it's very visible, avuna? So that is again a major threat. Ante anta fast ga value, pH value decrease avatam anedi, it is one of the thriving important concern for us being in India, right? Next, INCOIS. So this INCOIS has been monitoring the acidification trend. So it is the ocean monitoring organization which is located in Hyderabad, is been monitoring the acidification trend. So this study chesaru kada. So who is doing this study? That is INCOIS, right? Next. So what is the international response? See, this is not only a issue for India alone. It is a global phenomena which is happening. So we need to have global collaboration. Manam environment lo chuste ekkuva global collaborations e untayi manaki. COP meetings avvachu, organizations avvachu, evaina kuda enduku ani ante because it is not just restricted to particular region. It is a global phenomena. అందుకే మనకి గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ కొలాబరేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, ఇన్ పర్టికులర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ 2015. రీసెంట్గా మన గ్రూప్ 1లో కూడా మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారు. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కంపల్సరీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఎవ్రీ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్, వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద Paris Agreement. And we have the SDG 14. What are Sustainable Development Goals? Andarki telsu, but you have to put it in proper words ante. Sustainable Development Goals. Resources? Exactly, that is sustainable development. But what is meant by goals? And ante goals unnaya manaki any what is the total number of goals included in SDGs? 17. So by when we have to achieve them? So we have more, around 5.5 years to achieve them. So we have 17 different types of goals for the sustainable development. సో మనకున్న రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో మన కోసమే కాకుండా వీ హ్యావ్ టు ఫార్వర్డ్ దెమ్ టు అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. సో వీ హ్యావ్ కెప్ట్ 17 important goals for them for the sustainable development which need to be achieved by 2030. Like we have the zero hunger, no poverty, good health and well-being, quality education, SDG 4. So itla we have totally SDG, total number is 17. So the SDG 14 is talking about the life below water. So that is the marine or aquatic ecosystems. సో SDG 14 మనం ఎస్పెషలీ మెయిన్స్, మీరు ప్రిలిమ్స్ అవ్వగానే మెయిన్స్ రాసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద
ocean life, marine organisms, you have to include the SDG either in the introduction or conclusion according to your way of writing. Okay, so these are very important. You have to include the current affairs, you have to include the important things. అప్పుడే మనకి మన ఆన్సర్ అనేది చాలా అప్డేటెడ్గా ఉంటుంది. అండ్ యూపీఎస్సీ కరెక్షన్స్ అనేవి చాలా స్టాండర్డైజ్డ్గా జరుగుతాయి. చీఫ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్ ఉంటారు, నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్స్ ఉంటారు, కరెక్షన్ చేస్తారు, మళ్ళీ చీఫ్ క్రాస్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో చాలా స్టాండర్డైజ్ జరుగుతాయి మనకి. గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ లాగా అలా జరగవన్నమాట. అంటే ఒకళ్ళు కరెక్షన్ చేయడం, ఇంకొకళ్ళు సెకండరీ అది. సో మనకి చాలా స్టాండర్డైజ్డ్గా కరెక్షన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ మోర్ హోలిస్టిక్ ఇన్ నేచర్. సో ద ఎగ్జామినర్ విల్ లైక్ దెమ్ ఆబ్వియస్లీ. మీరు కరెక్షన్ చేసి మీరు ఒక 10 ఆన్సర్స్ కరెక్షన్ చేసినా ఒక ఆన్సర్ మాత్రమే చాలా బాగా నచ్చుతుంది, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ పడతాయి. ఎందుకు అని అంటే ఏదో ఉంటుంది ఆ ఆన్సర్లో. దట్ హాఫ్ 1 మార్క్ డిఫరెన్స్ విల్ మేక్ యూ గెట్ ఇన్ టు ది ర్యాంక్. సో ముందు కన్నా మీ క్లాస్ స్ట్రెంత్ కూడా చాలా తగ్గింది. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రిపరేషన్లో దేర్ షుడ్ బి కన్సిస్టెన్సీ. సస్టైనబిలిటీ అనేది ప్రిపరేషన్లో ఉండాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూపీఎస్సీ లవ్ సస్టైనబిలిటీ. మన లైఫ్లోనే కాదు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ప్రిపరేషన్లో కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో స్ట్రెంత్ చూస్తే స్టార్టింగ్ కన్నా ఇప్పుడు చాలా తగ్గింది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ద టెస్ట్ సిరీస్, రైట్? ఎంతమందికి ఎన్రోల్ అయ్యారు? 3 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కూడా, 2 or 3, ఓకే మేబీ. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమవుతుందంటే అందరూ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ప్రిలిమ్స్ రాస్తుంటే ఇప్పుడు జూన్ జూలై నుంచి ఫుల్గా చదివి మెల్లగా డైల్యూట్ అవుతూ ఎగ్జామ్ మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చాక మళ్ళీ మోటివేట్ అయ్యాక ఒక 1 month బాగుంటుంది, మళ్ళీ అగైన్ విల్ బికమ్ డిమోటివేటెడ్. కన్సిస్టెన్సీ, హార్డ్ వర్క్ అనేది గ్రాఫ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు బీ రెగ్యులర్, ప్లీజ్ కమ్ టు ద క్లాసెస్, టేక్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ డూ ద రివిజన్ ప్రాపర్లీ. That will make you, and don't ignore CSAT. CSAT ఇగ్నోర్ చేసామంటే అయిపోయింది. డైలీ ప్రాక్టీస్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 hours. అంటే మీకు CSAT రాకపోతే పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్. ఇఫ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ CSAT దెన్ పుట్ 1 to 2 hours టు ప్రాక్టీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు కమ్ టు ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. మార్నింగ్ 3 hours మనకి 7 to 10 కాబట్టి 3 hours కాబట్టి ట్రై టు కమ్ టు క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, మనకి మళ్ళీ గ్రూప్ 1 క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మన అకాడమీలో, అండ్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సీ దట్ మీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది, మీకు ఏది కావాలి అనేది మనం చూస్ చేసుకొని విత్ కన్సిస్టెన్సీ, హార్డ్ వర్క్ మనము వీ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. సో ఈ టైంలో ఈ లాస్ట్ 1.5-2 months ఇంకా మనకి May 25th 2-3 days తీసేయండి. అట్లా శ్రీరామనవమి అంటే అట్లా హాలిడేస్ అవి ఇవి అన్నీ తీసేసేయండి. తీసేస్తే మనకు ఒక 1.5 month ఉంది. సో ఈ 1.5 month మీరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడితే అంత బాగుంటుంది లైఫ్. ఎగ్జామ్ దగ్గర దాకా వచ్చి పోతే చాలా బాధ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేను రీసెంట్గా గ్రూప్ 1 మిస్ అయింది. నాకు అంటే తెలిసిపోయింది కదా మొన్న ర్యాంక్స్ ఇచ్చేసారు. అది ఎంత బాధ అంటే ఇట్స్ లైక్ సో టఫ్ టు డైజెస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు అందరూ ఏం సజెషన్ ఇస్తున్నారు తెలుసా, ఇంకొంచెం కష్టపడవచ్చు కదా, కొంచెం కష్టపడి ఉంటే అయిపోయేది కదా అంటారు. అసలు కరెక్షన్స్ ఎలా జరిగాయో ఏం జరిగాయో మనకు తెలియదు. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టిల్ ఫైటింగ్ ఫర్ రీఎవాల్యుయేషన్. బట్ నేను ఇంకా హోప్స్ వదిలేసుకున్నానులే కానీ చెప్తున్నా మీకు, ఒక నేను పడ్డ బాధ మీరు పడొద్దు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా మనకి. సో అట్లా అనమాట. సో ఈ 2 months మీరు ఎంత చదవగలిగితే మ్యాక్సిమం పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. కమ్ టు ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ, రీడ్ అండ్ రీడ్ అండ్ రీడ్. నాట్ రీడ్, రివిజన్. ఐ మీన్ రివైజ్. చదివింది ఎంతైనా యూ హ్యావ్ టు డూ ద రివిజన్. ఎస్పెషల్లీ మే స్టార్ట్ అయిందంటే నో న్యూ థింగ్స్, ఓన్లీ రివిజన్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ గెట్ ద కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అండ్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ది ఆప్షన్స్. కొన్నిసార్లు ఎక్కడవుతుందంటే మేజర్గా ఆగిపోతాము, 2 ఆప్షన్స్ తెలుస్తాయి మనకి, ఏయో బియో అని అనిపిస్తుంది. ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము, పక్కా రాంగే పెడతాం. సో ఇక్కడ ఈ మిస్టేక్స్ అవ్వద్దు అంటే డూ రివిజన్. ఓకే, సో అక్కడ మనం మేజర్గా పోతుంది. అరే ఇంకొంచెం 5 marks 10 marks బార్డర్ అనుకుంటాం కదా ప్రిలిమ్స్, సో అక్కడ మనకి బాగా మిస్టేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో డూ రివిజన్, కమ్ టు క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ.
ఓకే ఓకే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కదా SDG 14. Okay, so other important global collaboration is the Aichi target, that is for the coral protection, and we have the Ocean Acidification Alliance advocacy policy advocacy in 2018. So these are the important international responses. Next, what can be the way forward, how to deal with this issue, with this concern, especially because India is having a very long coastline. We need to deal with it because already the Lakshadweep or the Arabian island is seeing significant transformation in the pH value. Okay, so mitigation, we have the net zero policy by 2070. Avuna, we have this policy, right? ఇప్పుడు దాకా వినిపించలేదా మీకు వాయిస్? వస్తుంది కదా మైక్? ఓకే, అంటే సడన్గా గట్టిగా వచ్చేది. ఓకే, సో and we have to invest in the research and development, R&D. So in China almost they spend more than 2 to 4% for that matter China, Australia, etc. We officially being the most populous country in the entire globe, we need to invest more on the research and development. Okay, so ocean acidification ni ela manam handle cheyali, what are the implications, how to mitigate the things. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, వాటర్ ఆల్కలైన్గా ఉండాలి అని చెప్పి వీఆర్ మిక్సింగ్ సమ్ పౌడర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద పేషెంట్స్ అండ్ ఫర్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. సో సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ వీఆర్ మిక్సింగ్ some chemicals, అంటే because we are drinking it, we are mixing some important things like Ayurvedic వాళ్ళు కొంతమంది చూసాను అనమాట రీసెర్చ్లో, వాళ్ళు దే ఆర్ మిక్సింగ్ సమ్ పౌడర్స్ అనమాట. ఓషన్లో అయితే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ మనం టు రెడ్యూస్ ద అసిడిటీ వీఆర్ మిక్సింగ్ దాట్, బట్ పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్లో కూడా వీఆర్ మిక్సింగ్ సమ్ సర్టెన్ కాంపోనెంట్స్ విత్ సర్టెన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనమాట. సో దానివల్ల అసిడిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో అలా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ ఎంకరేజ్ ఇట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, మనము ఇండైరెక్ట్గా మన హెల్త్ని బాగు చేసుకుంటున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ లైఫ్, గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, మనకు ఓవరాల్గా మన వెల్బీయింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ఈజ్ SDG 3 ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, సో అన్నీ మనం ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలి. SDGs ఒట్టి SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 17 అట్లా బట్టి కొట్టడం కాకుండా హెల్త్ కోసం ఏంటి, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు మేము క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ దట్ SDG 4. సో అలా మనం లింక్ చేసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లోకల్ యాక్షన్. సో వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ మ్యాంగ్రోవ్స్ అండ్ ద సీ గ్రాసెస్. So brackish water, what is brackish water? Sea water ane anochu kada mara appudu. Yes, so it is the salt content is between the fresh and the sea water, that is called as brackish water. Okay, so the mangroves, the Sundarbans kani maniki Pondi daggara kuda okati untundi, Pondicherry daggara. వెళ్ళలేదు ఎవరు పాండిచ్చేరి? పిచ్చవరం ఫారెస్ట్. సో అక్కడే మనకి కమల్ హాసన్ మూవీ ఉంటుంది చూడండి, దశావతారం, అది చూపిస్తారు కదా, వాడు సేలింగ్ చేస్తూ అదంతా షూట్ అక్కడే అయిందనమాట. సో దోస్ ఆర్ ది మ్యాంగ్రోవ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్. సో ఆ రూట్స్ అనేవి దే ఆర్ వెరీ మచ్ డీప్ అనమాట, దే కెన్ అబ్జార్బ్ ద ఎక్సెసివ్ సాల్ట్ అవ్వచ్చు, అసిడిక్ నేచర్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో గ్లోబల్ కోఆపరేషన్. సి ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూ వీ నీడ్ గ్లోబల్ కొలాబరేషన్. ఇది ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఓషన్ అసిడిఫికేషన్, రైట్? సో యూ వాంట్ బ్రేక్ ఆర్ విల్ కంటిన్యూ? We'll continue, it's only 8. We'll see the next topic, then we'll go for the break. 8:30.
ఎంతమంది టిఫిన్ చేశారు? ఎవరు చేయలేదా? అందుకే నిద్రమోహాలు ఉన్నాయి, ఇందాకే లేచాం మేడం అంటారా? ఓకే, సో the next important topic is ozone depletion. So before going into ozone depletion, you all know about the layers of atmosphere, right? So this is the earth surface. So what is the first layer? Troposphere, and the second layer is the stratosphere. This is the first. Why the atmosphere is holded to the earth's surface? Gravitational force. So because of the earth's gravitational force, the atmosphere is being binded to the earth surface. Okay, so మనం అట్మాస్ఫియర్ అవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ అయిపోయాయి, సో అది వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇట్. సో the stratosphere is having one important layer is called as the ozone layer. So ozone, the formula of ozone is O3. So it is nothing but the oxygen molecules, when it is having 3 combination of oxygen molecules, that is called as ozone. Okay, so ఎందుకు ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు, ఓజోన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది? మీన్స్ వాట్ అంటే అసలు ఓజోన్ లేయర్ ఉండటం అంటే ఏంటి? presence of ozone in that particular region, that is called as ozone layer. లేయర్ అంటే ఏదో థిక్గా ఇట్లా మనకి విజిబుల్గా కనిపించేలాగా ఏమీ ఉండదు. ఓకే, కనిపిస్తుందా మనకి? కనిపించదా? సో మనకి ఓజోన్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ ది స్ట్రాటోస్ఫియర్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ లేయర్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. So around 15 to 35 kilometers of height from the earth surface. ఇక్కడ నుంచి మనకి around 15 to 35 kilometers of height లో మనకి we have the ozone layer. So how is it important to us? అక్కడ ఓజోన్ ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి? See, there are different types of gases, different types of dust particles, water vapor in the atmosphere. How is it one component which is affecting us ante? Because of the UV radiation. So we all know that we receive, the earth's surface is receiving the energy from the sun in the form of solar radiation, అవునా? సోలార్ రేడియేషన్ ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మనకి సన్ నుంచి it is coming to the earth surface. So here we have the X-rays, gamma rays, UV rays, visible light. What is visible light? Vibgyor. ఇది కూడా తెలుసు కదా మీకు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్, రెయిన్బో కలర్స్ అంటాము, రైట్? సో Vibgyor. సో ఇట్లా మనకి we have one important radiation, that is the UV radiation. Though, so in that మనకి UVB radiation అనేది ఉంటుంది, which is very much మనం ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్స్ వాడతామా? So now with the increased technology and increased beauty consciousness, the advertisement has been like UVA protection, UVB protection. మీరు ఈసారి సన్ స్క్రీన్ కొనేటప్పుడు చూడండి. సో UVB protection అంటే we are protecting our skin from the UV radiation, harmful UV radiation. Okay, so this ozone layer which is protecting us from the UVB rays, harmful UVB rays, that is being depleted, it is becoming, the size is become thinning. There is a thinning phenomena at the ozone layer. So ఏంటి అసలు అది థిన్ ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే, because the human beings have created number of appliances for our convenience. So in that appliances there are certain chemical formulations which are affecting the ozone in the stratosphere. మన స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉన్న ఓజోన్ లేయర్ని కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల అక్కడ ఉండాల్సిన నంబర్ ఆఫ్ ఓజోన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ బికమింగ్ థిన్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేశారు అని అంటే ఇన్ 1985. ఓకే,
సో ద అంటార్టిక్ ఓజోన్ హోల్, ఇప్పటికీ ద వెరీ ఫేమస్ అంటార్టిక్ ఓజోన్ హోల్ అనేది మనకు తెలుసు కదా. ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనగానే వీ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ ఓజోన్ హోల్. సో ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ 1985 by the scientist. Okay, next. So what is the measurement? How do we know that some substance is depleting the ozone? ante we call it as ozone depleting potential. So we have the chlorofluorocarbons, halogens, etc. So okokka substance ki okokka potential ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను, ఇంకొకరు ఉన్నారు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఒక 5 kg డంబుల్ చేస్తే వాళ్ళ పొటెన్షియల్ కార్డియో అవ్వచ్చు, వాళ్ళు జాగ్ ఒక 10 kilometers చేయొచ్చు. సో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్. ఇన్ ద సేమ్ వే డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే వీ మీన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సర్టెన్ లెవెల్ టు డిప్లీట్ ద ఓజోన్ లేయర్. ఓకే, next. So what are the causes? Number one, we have the chlorofluorocarbons. From where they are released? From the refrigerators, aerosols, etc. From the ACs, etc. So in the summer season especially, we all use the ACs, so which are again responsible for the ozone depletion. Refrigerators ante round the clock eppudu ఓవరాల్ ఇయర్ we are using it. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో వితౌట్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అంటే ఏ ఇల్లు ఉండదు మోస్ట్లీ. అంటే అఫ్ కోర్స్ వెరీ పువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు దే వోంట్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్, బట్ ది మిడిల్ క్లాస్, అబవ్ మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ నవడేస్. ఇంకా ఈ లైట్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు, వెంటనే ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి, వెంటనే ఏవేవో వస్తూ ఉంటాయి పక్క పక్కన కదా. సో రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఆర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ contributor for the depletion of ozone. Okay, next, halogens. So we have the fire extinguishers. So they are also releasing the ozone depletion. They are also having potential of depletion for the ozone. Next, others like the HCFCs, methyl bromide and the carbon tetrachloride. So which among the following components are responsible for ozone depletion అని అంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోం. ఇది ఉందా లేదా అనేది 1-2 minutes ఆలోచిస్తాం, లాస్ట్కి తప్పు చేస్తాం. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ద ప్రాసెస్. సో ద UV breaks the chlorofluorocarbons, thereby releases the chlorine and destroys the O3. సో UV రేస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, UV లైట్ ప్లస్ ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్ will separate the chlorine. సో ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్ నుంచి క్లోరిన్ని సపరేట్ చేస్తుంది. సో ఈ క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెళ్ళి ఓజోన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ is giving rise to oxygen molecules. So in place of ozone we are having the oxygen molecules. So this is the major issue which is happening in the ozone depletion. అక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటి, ఓజోన్ లేయర్, బట్ అక్కడ ఉంటుంది ఏంటి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్. ఎందుకు, ఈ క్లోరిన్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ ది ఓజోన్. అర్థమైందా అసలు ఎందుకు అక్కడ డిప్లీట్ అవుతుంది? డిప్లీషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓజోన్ మాలిక్యూల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్, రైట్. ఎఫెక్ట్స్. సో ద UVB increase the skin cancer, cataracts in the eyes, etc. Okay, so this is on the human health. Especially na friends time lo ante na graduation friends who have completed their engineering and all, vallu when they went for Australia for masters, they used to buy lots of sunscreen because of this ozone problem, UVB rays problem. మీ ఫ్రెండ్స్లో కూడా చాలామంది ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ యూ కెన్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ కదా, అట్లా మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట థింగ్స్. సన్ స్క్రీన్ కొనుక్కొని వెళ్తారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే అక్కడ కాస్ట్లీ కదా. మన దగ్గర మొత్తము ఫార్మసీ, హైదరాబాద్ ఇస్ ద ఫార్మసీ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కోవిడ్ టైంలో వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ almost 30-40% of vaccines, COVID vaccines to the entire globe. One single city producing around 1/3 of the vaccines is not a small thing kada.
సో అట్లా అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్, మనకి జెనరిక్ మెడిసిన్స్ మనకు తెలిసి ఎంత చీప్గా వస్తాయో. సో ఇక్కడ సన్ స్క్రీన్స్ కొనుక్కొని వెళ్తారు ఆస్ట్రేలియాకి చదువుకునే వాళ్ళు కూడా. సో అంటే వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్? సో ద ఆస్ట్రేలియా, కంట్రీస్ లైక్ ఆస్ట్రేలియా విచ్ ఆర్ ఎట్ అ వెరీ గుడ్ ఎట్ డెవలపింగ్, right, they are also facing these type of environmental concerns. So that is why we need to have global collaboration, because this problem is everywhere. Okay, so ecosystem lo a type of losses untai. We have the plankton loss, we have the crop yield drop. So there will be reduction of the crop yields. So India being the most populous country, we are going to have a catastrophic effect because of the reduced crop yields. Okay, next. So climate, the stratospheric cooling and the weather shifts. So ikkada manaki em avutundi, troposphere lo temperature increase avutunda, decrease avutunda? What is lapse rate? Yes, for every 6.5 kilometers, సారీ ఎంత పెరుగుతుంది? ఫర్ 1 కిలోమీటర్, నేను అందుకే ఇందాక ఆపేసా. సో ఫర్ 1 కిలోమీటర్ దేర్ ఈస్, సో ఇన్ ద ట్రోపోస్పియర్ మనకి టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్ the temperature will increase. So because of the ozone depletion, manaki ikkada the temperature anedi cooling avutund anamata. So this again indirectly affects the weather patterns. So major weather patterns anni a layer lo avutayi manaki? Troposphere. But there will be influence of the stratosphere for certain weather phenomena, weather patterns. Okay, so that is also one important thing, which is the meteorological change or the climatic. In geography we call it as climatology, right? Climatology part is the geographical interaction with the meteorology department, subject, whatever. Okay, next, so the ozone hole. So 28 million square kilometers, which was at the peak in 2006. Hole ante enti? Hole kanipistunda manaki? No, but the absence of ozone molecule. So in 2006 we have a major absence of ozone molecule, where the ozone depleting substances have been at a peak in the release of those substances. So at that time we have a major hole, 28 million square kilometers. This is the consequence or the effects because of the ozone depletion. And next we have the global response. So what is the global community doing it to stop or to check the ozone depletion? So we have the Vienna Convention 1985, we have the Montreal Protocol 18. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. So arrange the following in chronological order antaru. They'll give all related to one particular topic. They'll ask to put them in the chronological order. So మనకి ఏంటి ఇవి అని పక్కా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. లాస్ట్ టైం ఇట్లా అడిగారు, ఈసారి కూడా అడుగుతారు. క్రొనాలజీ గుర్తుపెట్టుకోం, క్రొనాలజీ అడుగుతాడు. So try to prepare, revise in a comprehensive way. Okay, so 1987. So it talks about the phasing out of the ozone depleting substances and the amendments to it. In London we have in 1990 London amendment, we have the Kigali, which is the hydrofluorocarbons, in 2016, which is talking about the hydrofluorocarbons. So what is the success, what is the result of it is the ozone depleting substances reduced by 98% by 2020. Ante within 3 decades it has reduced to 98%. Let's say appudu 100 units of ozone depleting substances release avutayi, now they have dropped to 2 units. So this is a success because within 30 years or the 3 decades we achieved it.
Okay, so this is a very successful thing which is related to the ozone depletion. Next, what will be the progress till now we have achieved in this critical issue? So we have the ozone hole which is smallest since 1982. Okay, so 1982 nunchi poluste we have the smallest hole right now. So the thinning of ozone or the absence of ozone molecules is the smallest. Okay, so we are expecting a full recovery by 2066. So from 40 years from now approximately we will have a full recovery. So that is very good achievement, right. Next, the phasing down of the hydrofluorocarbons. So 10% cut by India by 2024. We have cut down the HFCs by 10%. Next, so the global carbon dioxide avoided 135 billion tons. Right, carbon dioxide anadi still what is the primary energy producer, like from which area? Thermal or the renewable energy is giving most energy sources to India? Still thermal. We have lots of release of carbon dioxide. We have electric vehicles and see how many electric vehicles we see around us. Maybe the percentage has increased, but then around 1 to 2% electric vehicles we see. All other are the conventional fossil fuels we are using, the petrol, diesel, gas, etc. Right? So we are using them. Still we are not using cleaner energy for the transportation. So these are again still giving a major carbon dioxide, and India being the most populous country, we require huge amounts of, we are burning huge amounts of fossil fuels. Right? The countries like America or the Russia, they are still using, of course they are developed, they are having resources to develop the renewable energies, but then still they did not phase out the traditional or conventional energy sources. So inka kuda, but then still we avoided 135 billion tons of energy. This is a very great achievement. Okay, so what are the challenges? Okay, so we have the illegal ozone depletion substances trade from the China. So CFC 11 is illegally traded from China. Enduku? Cheap. Products are cheap from China, right? So we know manakenti mana economy ki strength enti service sector, but what is the strength of China? Manufacturing sector. So they know they can create anything at a very cheaper level. AI ni kuda vallu cheaper version lo kanabettagalugaru kada, right? Deep sea, deep sea kada, whatever. So ade antuna manam highest version lo unna costly unna vallu cost effective ga same version lo teestaru. Apple phone aina duplicate chestaru, AI app aina duplicate chestaru. They are having strength in the manufacturing sector. Okay, so నిన్ననే మా డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ పార్ట్ టైమ్ లెక్చరర్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇన్ జాగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో అక్కడ ఒక యుఎస్ బేస్డ్ ఒక సైంటిస్ట్ వచ్చారనమాట. ఒక ప్రోగ్రామ్ జరిగింది, సెమినార్ హాల్, ఒక వీసీ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. సో అతను చెప్తున్నాడు అనమాట, యుఎస్లో జాగ్రఫీకి చాలా స్కోప్ ఉంది, జాగ్రఫీ అండ్ జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్. సో అక్కడ 1/4 ప్రొఫెసర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఇండియన్స్, 1/4 అందరూ చైనీస్ పీపుల్, అండ్ ది రిమైనింగ్ ఆర్ ది లోకల్ అమెరికన్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో చైనీస్ అందరూ కూడా దే కెన్ యూజ్ బెస్ట్, అంటే బెస్ట్ పొటెన్షియల్ అండ్ దే కెన్ సెలెక్ట్ బెస్ట్ రిసోర్సెస్ అంట. ఒక యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కూడా రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసం కానీ ఎక్సెట్రా బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ని పిక్ చేసుకునే పొటెన్షియల్ ఉందంట. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తుండే అనమాట ఆ సైంటిస్ట్ మాకు. సో వాళ్ళు దే ఆర్ మేడ్ ఇన్ దట్ వే ఏమో అనిపించింది నాకు. దే కెన్ డూ, అంటే చీప్, అంటే కాస్ట్ నాట్ చీప్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్లో
ఏఐని చేస్తారు, కాస్ట్ ఎఫెక్ట్గా థింగ్స్ చేస్తారు. సో దే ఆర్ మేడ్ ఇన్ దట్ వే. their laborious hard work has tuned their minds in that way. మనం కూడా మనం ఎలా చేసుకోవాలి ట్యూన్, మన ప్రిలిమ్స్ అయిపోయేదాకా కన్సిస్టెంట్గా ఫ్రెండ్స్ రమ్మంటారు, మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రైడే అయితే, రేపు శ్రీరామనవమి టెంపుల్కి వెళ్ళి వద్దాం అనుకుంటాం కదా. అవన్నీ కాకుండా ఒక 2 months, ఒక 1.5 months ప్రాపర్గా మనం మన బ్రెయిన్ని ట్యూన్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొన్ని రోజులు ట్యూన్ చేసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతుంది, లైక్ ది చైనీస్. సో అలా ఓకే. సో ఓకే, ఇది పక్కన పెడితే సో ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద HFC growth, the high global warming potential substitutes. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే the potential of that substance to increase the global warming. ఇందాక ఓజోన్ డిప్లీషన్ పొటెన్షియల్ గురించి మాట్లాడాం కదా. సో నాకు ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, సేమ్ వే ఇంకొక వేరే వాళ్ళకు ఇంకో పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అని డిస్కస్ చేశాం. ఇన్ ద సేమ్ వే గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్గా సబ్స్టిట్యూట్గా వాడుకోవచ్చు అన్నమాట మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద క్లైమేట్ లింకేజ్, ద ODS ఇంపాక్ట్ ఆన్ వార్మింగ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్. There is a significant impact of the ozone depletion on the global warming. అంటే అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవ్వచ్చు, వాటర్ వేపర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ, అంటే ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడా మీకు వాటర్ వేపర్ పిక్ చేసుకోమంటే విచ్ ఇస్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్, ఐ మీన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్? వాటర్ వేపర్. But we are not doing it directly. We are increasing these type of methane and other nitrogen, sulfur oxides. They are increasing this. But this is the main culprit. So ఈ కల్ప్రిట్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీటిని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఇవన్నిట్లో దేన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని. ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి కదా మనకి లైఫ్లో. ఇప్పుడు మీరు పొద్దున్న లేచి క్లాస్కి వచ్చారు, వేరే వాళ్ళు పడుకుని ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళ ప్రయారిటీ స్లీప్, మన ప్రయారిటీ ప్రిపరేషన్. అక్కడ ఒక మార్క్ వచ్చేసింది మీకు కదా. సో అట్లా, సో ప్రయారిటీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో అండ్ మీకు మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ అని కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు చూస్తాం. సో వాటి పొటెన్షియల్ ఎంత, దాన్ని బట్టి మనం ప్రయారిటీస్ అనేవి సెట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. రైట్, ఓకే. సో మానిటరింగ్ గ్యాప్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. సో డెవలపింగ్ నేషన్స్లో గ్యాప్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? మానిటరింగ్ గ్యాప్స్ అంటే ఏంటి? దే డోంట్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్, సో వీ హ్యావ్ ఫండ్స్. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ విచ్ ఆర్ ఫినాన్సింగ్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఫండ్స్ ఎందుకు ఉండాలి? డెవలప్డ్ నేషన్స్ వల్ల కదా ఇవంతా మేజర్గా అయ్యింది. సో దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అస్ ఫండ్స్ టు cater the needs of the developing nations. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ఛాలెంజెస్ అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి యుఎస్ వెళ్ళిపోయింది. సో అట్లా ఏమవుతుంది, దానివల్ల దాని నుంచి వచ్చే ఫండ్స్ తగ్గిపోతాయి. సో అలాంటి ఛాలెంజ్ ఉంటుందన్నమాట మనకి. రైట్, నెక్స్ట్ వే ఫార్వర్డ్. సో వీ హ్యావ్ ద కిగాలి అమెండ్మెంట్. సో దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ కిగాలి అగ్రిమెంట్ కంప్లైంట్స్. నెక్స్ట్ ప్రమోట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఆల్టర్నేటివ్స్. వీ హ్యావ్ ద ఎర్త్ అండ్ కూలర్. తెలుసా మీకు? మనకి నార్మల్ కుండలు ఉంటాయి కదా, ద సేమ్ వే ఒక ఫ్రీజర్ ఉంటుందన్నమాట, దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ రిఫ్రిజిరేటర్కి ఒక ఆల్టర్నేటివ్. యూ జస్ట్ సర్చ్ ఇన్ ది గూగుల్, యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో అలాంటి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఆల్టర్నేటివ్స్ని మనం ప్రమోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎన్హాన్స్ గ్లోబల్ మానిటరింగ్ త్రూ ద శాటిలైట్ సిస్టమ్. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ SDGs. సో SDG 13 ఇస్ క్లైమేట్ యాక్షన్. ఇందాక లైఫ్ బిలో వాటర్ ఏ SDG అనుకున్నాం? 14. సో వాట్ ఈస్ 13? క్లైమేట్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ SDG 3? health and well-being. 4 quality education. Very good. 1
హంగర్ టు పావర్టీ. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 నేర్చుకున్నాం మనం SDGs ఇక్కడ, అవునా? రైట్. సో SDG 13 is climate action. So any answer if you are dealing with the climate action, you can use the SDG 13 because we still have just 5.5 years. So by 5.5 years we need to have the goals achieved. Kabatti we need to write, we can use this point in our answer writing as well. Okay. So this is the conceptual thing you have to understand relating to the ozone depletion. So I'll wait outside. If you have any doubts, you can come and meet me. Okay, we'll continue after the break. So after the break, మన కాన్సెప్ట్ కాకుండా కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం. విల్ సీ ద కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్. See, agriculture is very important topic, one of the favorite topics of UPSC because still it is the backbone of the Indian economy. Why backbone? Because major people are dependent on the agriculture, that is a primary sector. So first మనం అగ్రికల్చర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం. ఓకే, రైట్.